Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is the difference between say and tell. If you find this video is useful, do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. So our topic is say and tell. So they both mean to speak something to someone, but the usage is different. They both function in different way. So let's see the minor difference between say and tell. When first say తీసుకుందాం, S-A-Y. See here it is written when object is not mentioned. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ లో మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొకరికి చెప్పాలి, ఆ ఇంకొకరు ఇంపార్టెంట్ కాదు. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వీ కెన్ యూస్ సే వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్, ఎస్పెషల్లీ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, మన రిపోర్టెడ్ స్పీచెస్లో ఇవి యూస్ చేస్తాం. సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ వి యూజ్ ది ఆబ్జెక్ట్, మనం ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసినట్లయితే ది సే మస్ట్ బి ఫాలోడ్ బై దట్ సమ్టైమ్స్ అండ్ టు. సి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ని మనం మెన్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దట్ అండ్ టు కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు, దాంతోపాటు సే వస్తుంది. సో లెట్స్ గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మనం ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సి హీ సెడ్ హీ వుడ్ అటెండ్ ద పార్టీ. ఇది మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో చెప్తున్నాం. హీ సెడ్ he would attend the party. He said he would attend the party. ఇక్కడ మనం we are not actually telling whom this person is told these words. So we are simply saying without object. ఎవరికి చెప్పాడో అనేది మనం చెప్పకుండా చెప్తున్నాం. See, he said he would attend the party. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఎవరికి చెప్తున్నాడు అనేది నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వై హీ సెడ్ హీ వుడ్ అటెండ్ ద పార్టీ. సో ఆ సేని మనం పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్పాము, దట్స్ ఇట్. హీ సెడ్ హీ వుడ్ అటెండ్ ద పార్టీ. హీ సెడ్ హీ వుడ్ అటెండ్ ద పార్టీ. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సెడ్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు బి లేట్. హీ సెడ్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు బి late. So the next example is, మనం to తో తీసుకుందాం. మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. we are actually mentioning an object. See, అప్పుడు మనం it is followed by to. మనం ఆబ్జెక్ట్ ని మెన్షన్ చేస్తే కంపల్సరీ to యాడ్ చేయాలి. So he said to Ravi that he was going to be late. He said to Ravi that he was going to be late. ఇక్కడ ఎవరికి చెప్పాడు అనేది కూడా వస్తుంది. He said to Ravi that he was going to be late. ఇక్కడ పై సెంటెన్స్ లో మనం చూస్తే, if you see this above sentence, he said he was going to be late. ఇక్కడ object is not important, object is not mentioned, but here object is mentioned. Whom? To whom he said? To Ravi. So he said to Ravi that he was going to be late. Next, I said to him, నేను అతనికి చెప్పాను, I said to him that I could not go. I said to him that I could not go. అతనికి చెప్పాను నేను. Yes. అదే ఇది లేకుండా కూడా రాయొచ్చు. I said that I could not go, also correct, but ఇక్కడ object is not important.
So the same thing, let's take tell. Tell, we must use object after tell. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, సేలో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ వెన్ యూ మెన్షన్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూ మస్ట్ యూస్ టు. He said to someone, he said to Ravi, he said to James. You have to mention like that. But here we must use object after tell and we don't use to after told, after tell. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. టెల్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, when you use tell you have to use object compulsorily. So but after using tell don't use to. ఇక్కడ కంపల్సరీ to యూజ్ చేయాలి when you mention an object, but ikkada you should not use to. So simply we can say he told me, that's it. Generally ga kontamandi cheptaru he told to me, they say, but that is a wrong sentence, a wrong phrase. He told me, that's it, he told me. But after object we can add to buy a drink. He told me to buy a drink. He told me to buy a drink. They told me to go now. They told me to go now. So compulsory మనం object mention చేయాలి, but after tell you should not use to. So there are many cases we use tell. For example, telling lies, telling stories. We generally don't say saying lies. He is saying lies. We generally don't say. Telling lies, telling stories, telling truth, we use tell. So welcome back. Next topic is the difference between talk and speak. See, why the both are mean same. The both mean same. రెండు కూడా ఒకే మీనింగ్ ఇస్తాయి. సో టాక్ ఆర్ స్పీక్ రెండు కూడా మాట్లాడడం. సో బట్ టాక్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫార్మల్. టాక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ఇన్ఫార్మల్గా యూజ్ చేస్తాం. అదే స్పీక్ కొంచెం ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు, వెరీ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ స్పీక్. సో నౌ లెట్స్ గో విత్ టాక్. సో టాక్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్స్. మన ఇన్ఫార్మల్గా కాన్వర్సేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు అది వి యూజ్ టాక్. సో మనం టాక్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే, సో ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్. సో కాన్వర్సేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్చేంజింగ్ డైలాగ్స్. ఎక్స్చేంజింగ్ డైలాగ్స్ అంటే డైలాగ్ అంటే బిట్వీన్ టూ పీపుల్. బిట్వీన్ టూ పీపుల్ అంటే సి ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ అంటే హీ వాజ్ టాకింగ్. ఈ జస్ట్ ఒకసారి మాట్లాడి వదిలేడు. యు ఆర్ జస్ట్ టాకింగ్ టు హిమ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్. సో ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్లో టాక్ యూజ్ చేస్తాం, ఎస్పెషల్లీ కాన్వర్సేషన్స్కి. నెక్స్ట్, దిస్ గాయ్ టాక్స్ ఫర్ ఎవర్. అతను ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. దిస్ గాయ్ టాక్స్ ఫర్ ఎవర్. అతను ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూవీ వాస్ రియలీ గుడ్ బట్ పీపుల్ kept talking bad about it. So the movie was really good, ఆ మూవీ చాలా బాగుంది, but people kept talking bad about it. So you keep on talking, అందుకని మనం you keep on speaking అని చెప్పలేము. You keep on talking. He kept
talking. He kept talking in the classroom. If you keep on talk to me, I will send you out of this classroom. So examples ala cheppochu. Another example, I need to talk to you about last night. It's a bit informal. I need to talk to you about last night. It is also conversation, not one sentence or one dialogue. Exchange of dialogues. You know conversation means. Conversation అంటే ఏంటి? మనం ఒకరి మాటలు ఒకరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇన్ దాట్ కేస్, సో ఐ నీడ్ టు టాక్ టు యూ అబౌట్ లాస్ట్ నైట్ అంటే కాన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది వాళ్ళ మధ్యలో అని. డిడ్ హీ టాక్ అబౌట్ హిస్ ట్రిప్? Did he talk about his trip? You are actually asking a question. So I repeat the examples. See, talk is for informal conversations. Informal conversations between friends, between colleagues, among friends, among colleagues. Yes, talk. See, I was talking to him about English. This guy talks forever. The movie was really good, but people kept talking bad about it. I need to talk to you about last night. Did he talk about his trip? So the next one is speak. So when we use speak, we use before లాంగ్వేజెస్. మనం లాంగ్వేజెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు స్పీక్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ మోనోలాగ్స్. అంటే ఇక్కడ మోనోలాగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్గా మాట్లాడేది. డయలాగ్ అండ్ మోనోలాగ్. డయలాగ్ అంటే exchanging two conversations, actually dialogues exchanging two అంటే డయలాగ్స్ అంటే ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే డయలాగ్స్ అంటారు. ఇక్కడ మోనోలాగ్ అనేది ఒకరే మాట్లాడతారు, అంతే ఒకరే మాట్లాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ స్పోక్ అబౌట్ my olden days. నేను నా పాత రోజుల గురించి మాట్లాడాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాంగ్వేజెస్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ స్పీక్? గుర్తుపెట్టుకోండి, హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ స్పీక్. మనం హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ టాక్ అని అనం, ఎప్పటికీ అనం. హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ స్పీక్ అంటే ఇక్కడ రిప్రజెంటింగ్ వన్ అంటే నేను ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతాను, నేను ఒక్కడిని. మోనోలాగ్. హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ స్పీక్? కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ? అంతేకాని మనం కెన్ యూ టాక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ అనేది అనం. సో కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ? హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ స్పీక్? Can you speak English fluently? So he was speaking to his employees about the new car. He's not, employee is not speaking here. He, maybe boss. The boss. The boss was speaking to his employees about the new car. ఇక్కడ డైలాగ్స్ లేవు, కన్వర్సేషన్ అనేది లేదు. హీ జస్ట్ స్పీకింగ్ అండ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లిస్నింగ్. ఇక్కడ మనకి కాన్వర్సేషన్ అనేది లేదు. బాస్ అనేవాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ దాట్ కేస్ వి యూస్ స్పీక్. సో ద బాస్ వాజ్ స్పీకింగ్ టు హిస్ ఎంప్లాయీస్ అబౌట్ ద న్యూ కార్. Next example, I spoke to my boss about my work. I spoke to my boss about my work. ఇక్కడ
ఫార్మల్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్. చెప్పాను కదా, టెల్ ఇన్ఫార్మల్, స్పీక్ ఈజ్ ఫార్మల్ అని. సో ఇక్కడ ఐ స్పోక్ టు మై బాస్ అబౌట్ మై వర్క్. సో ఫార్మల్. కెన్ యూ స్పీక్ అప్? ఇక్కడ స్పీకప్ అంటే లౌడర్. కెన్ యూ స్పీక్ లౌడ్లీ ఆర్ కెన్ యూ స్పీక్ లౌడర్. అందుకనే కెన్ యూ టాక్ అనేది చెప్పం. జనరలీ కెన్ యూ స్పీకప్. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, కమ్ ఆన్ స్పీక్ అని అంటాం. కమ్ ఆన్ స్పీక్. యూ అండర్స్టాండ్? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. This is Pallavi from VRR Tutorials. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.